بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We're gonna start right now the last section from chapter 1 في الفيزيكس اللي هو عندنا the study of motion. راح نتكلم عن the types of motion. So first of all we have simple types of motion, and let's start off with the simplest type of motion اللي هو عندنا the zero velocity. لما أقول عندي zero velocity يعني I have no motion. So zero velocity, the simplest type of motion is obviously no motion. When the object has no velocity, the object never moves. ما بتتحرك. It's constant. ما بتتحرك. So when I want to plot the velocity or زي كده, I'm going to plot it on a d versus t graph. When I plot it on a d versus t graph and it's this zero velocity, it's going to be a straight line زي كده. ليه straight line؟ عشان ال velocity is not changing, so عشان كده ما عندي acceleration. الأوبجكت قاعدة في نفس مكانها. التايم هو اللي قاعد بيجري أو التايم هو اللي قاعد يعني بيمشي, بس الأوبجكت نفس مكانها. So the time is changing but the distance is the same. ليه؟ عشان ال position of the object في نفس مكانها. ال position ما تغيرت, بس التايم اللي هو changing. So this is the first type of motion. Second type of motion is the constant velocity. Constant velocity is the second simplest type of motion, and uniform means constant. So the object's velocity does not change, in which the body is moving with constant velocity, يعني constant speed في fixed direction. So it's just moving with a constant speed. لما I want to plot the constant velocity on a d versus t graph, it's gonna be an inclined linear line. In this inclined linear line, the slope of the line اللي هو عندنا ده الشيء, إذا تفتكروه اللي هو عندنا ده الشيء. Okay, هذا الشيء or like كمان اللي هو عندنا ده الشيء, السلوب, الرقم اللي يطلع لي من السلوب حيكون هو عندنا الفيلوسيتي. في ايه؟ لازم ننتبه في ايه؟ في d versus t graph, في distance versus time graph. هذا هو بيكون اللي هو عندنا الفيلوسيتي اللي يطلع لنا من السلوب. في distance versus time graph لما يكون عندي uniform أعرف إنه ال v is constant. فال v is constant, ال v ما هي قاعدة بتتغير, فعشان كده ما حيكون عندي acceleration, عشان إحنا نعرف إنه changing velocity gives me acceleration. بس هنا لا velocity تغيرت في السبيد ولا velocity تغيرت في الدايركشن, فحيكون acceleration عندي zero. However, the slope, the rise over run will give me the velocity. طيب. وهنا كمان لما يكون عندي straight line أعرف إنه في direct proportionality between a distance والtime, because أنا بشوف إنه لما distance قاعد increase, الtime حتى هو قاعد increase, فعندنا constant proportionality. If we plot the object distance versus time, we get this graph. Note that if we double the time interval, we double the object distance. ليه؟ عشان بالdistance and time graph, a d is proportional to t, يعني إذا زاد ال d, ال t كمان بيزيد. After that we have كمان نكمل على constant velocity زي ما قلنا إنه the slope of the line will give us a rise over 1 will give us the velocity. The rise is the distance اللي هو عندنا rise تقوله فوق وتحت, so rise is up and down, الrun هو right and left. And if the object moves faster, then the line has a larger speed, so the graph has a steeper slope. طيب, لما أنا بجي مثلا جاني ده and he's telling me which object moves the fastest, قال لي الهورس ولا الرنر؟ الهورس is moving the fastest. ليه؟ because it has a steeper slope. طب كيف أعرف إنه slope is steeper or no؟ من الأنجل اللي حيسويه اللاين in relation to A, to the y axis. يعني المسافة من ال y axis إلى اللاين حقنا, يعني الانجل حقته, the smaller the angle, the faster the object is moving. شوف هنا الهورس هذا الانجل حقته. طب خلونا مثلا نشوف الرنر, كم الانجل حقة الرنر؟ خلونا ناخذ لون مخالف. الانجل حقة الرنر هذه, شفتوا كيف الانجل كبيرة compared to الانجل الهورس هذه؟ فعشان كذا الهورس بيكون اللي هو عنا running faster, so therefore the line has a larger speed, so therefore the larger the speed, the faster حيكون the steeper the slope. The steeper the slope كيف؟ أصغر angle من ال y axis لللاين نفسه. كمان عندنا بيكون if the velocity is not constant, يعني the velocity in the graph when the velocity is not constant, يعني إيش؟ يعني حيطلع لي acceleration. The graph is not a straight line in which the graph curves or bends because the slope changes as the result of this changing velocity. يعني في distance versus time graph لما يكون عندي curve
لما يكون عندي curve طيب هذا يعني إنه عندي acceleration، عندي acceleration في الكيرف. طيب قلنا كده حيكون عندي velocity، كده بيكون stationary، كده حيكون إيه؟ كده حيكون عندي اللي هو عندنا، خلينا نمسح عشان ما نسوي شوشرة. كده كيف بيكون عندي؟ كده بيكون عندي acceleration. فإذا كان parabola في distance versus time graph هو gives me acceleration. لما يكون parabola في distance versus time graph ال relationship between the distance والtime بيكون proportional صح؟ يعني لما هذا يزيد هذا بيزيد بس التايم بيكون squared. هو رؤوس أقلام نحفظها لكل جدول، ما عندنا غير هذا الشيء. هو الجدول نعرفه نفهمه، كده حيصير وكده حيصير وكده حيصير. فهمتوا؟ عرفتوا؟ شفت الكي بوينتس حقت كل جدول، حعرف أحل في الاختبار. أوكي؟ حلو. فقلنا دي versus تي. إذا كان عندنا parabola، إيش يعني parabola؟ يعني curve. إيش يعني curve؟ يعني كده منحني. في distance versus تي أعرف إنه هذا بيديني acceleration. ليه صار كده؟ إيش السبب؟ أعرف إنه because there is عندي changing velocity. طيب changing velocity أعرف إنه changing velocity يديني acceleration. أعرف إنه إذا كان عندي distance versus time graph الدي proportional to t بس التي حيكون squared. أوكي دحين حنبدأ بالconstant acceleration. constant acceleration إيش يعني؟ يعني uniform acceleration in a straight line. acceleration إيش؟ acceleration is not changing. the acceleration is constant. طيب and the object speed is proportional to the elapsed time. طيب لما I want to plot a constant acceleration ممكن I choose a velocity versus time graph, not distance versus time. هنا دحين velocity versus time graph when I want to plot a constant acceleration. constant acceleration في velocity versus time graph حيكون اللي هو عندنا line زي كده. طيب عندي هناك كان distance proportional to the time. distance كان عندي هنا proportional to the time. هنا عشان v versus t عشان عندي acceleration ال velocity proportional to the time. هنا إيش استفيد؟ v versus t graph straight line يعني ال a is constant. أصلا كيف طلع لي constant؟ يعني ال v أصلا changing. If we plot the speed versus time, the slope is the acceleration. So speed or velocity versus time graph ال slope هنا إيش حيديني؟ حيديني acceleration. إيش هو قلنا ال slope؟ rise over the run. ال rise over the run. حلو؟ حلو. طيب هنا أداني مثال على ال constant acceleration وقال لنا free fall. free fall سقوط الحر. نعرف إنه free fall gravity is the only thing changing an object's motion with an acceleration equal to 9.8. طيب مثلا جاني في الاختبار إحنا بنقول لا free fall في air resistance، في هواء. إحنا في الهواء هنا لما بيطيح شيء في هواء. لما إحنا نحل مسائل فيزيكس إحنا نحاول نعزل نفسنا عزل تام عن الحياة الواقعية. نحاول نفكر physics imagination، يكون عندنا imagination فيزيائي. أنا أتخيل إنه something is falling in a place where there is nothing, only gravity is affecting it. طيب فهذا كان example بسيط له. After that we have اللي هو عنا constant acceleration كمان عندنا formulas ليها which is actually 3 main formulas. First of all we have اللي هو عنا وكل هذه الفورمولاز عندنا clue words key points اللي هو عندنا starts from rest وإيش كمان constant acceleration. هذه بتكون اللي هو عندنا أو acceleration اللي يجينا في الاختبار. هذه بتكون عندنا keywords عشان نستعمل 3 main new formulas. أوكي اللي هي عندنا هنا v is equal to 80. بعدين اللي هو عندنا ال average speed اللي هو عنا half 80. بعدين بيكون اللي هو عندنا عشان find the distance half 80 squared. طيب so depending عليها احنا ممكن استعمل دي equation ممكن استعمل دي equation عشان I use this equation for normal velocity and I use this equation اللي هو عندنا for finding the average speed is a given and I use this equation for A for finding the distance. So I use all of these equations لما يكون عندي two keywords اللي هو عندنا starts from rest ويكون اللي هو عندنا constant acceleration. Okay. However after that بيكون اللي هو عندنا هذه الفورمولاز نحاول نفهمها وزي ما قلنا نطبقها وزي كذا. However لما يكون عندنا free falling body نفس الإيكويشن هذه حاخدها لكن حستبدل ال A بال G. إحنا نعرف أصلا ال A هنا عندنا بيكون constant اللي هو عندنا 9.8. So this is the formula for the free falling body if I want to find the distance. In general
هذه السلايد كلها إذا جنرال نوتس ملخصتها هنا في هذا الجرافس. هنا الجراف هنا الجراف، لكن خلونا إنه add a point في ال distance versus time graph. حنقول ال slope is equal to the velocity، ونقول هنا في ال v versus time graph نقول ال slope is equal to the acceleration. طيب خلونا هنا نشوف الجرافس. فقلنا في distance versus time graph عندنا 3 main graphs. Okay, we have the distance versus t graph. When it's at rest it's a straight line كده. when it's constant velocity بتطلع كده. when it's constant acceleration كده. هنا قلنا ال d is proportional to t، وهنا قلنا ال d is proportional to t squared. okay, نروح في ال v versus t graph. قلنا اللي هو عندنا إذا كان كده بيكون constant velocity، وإذا كان كده بيكون constant acceleration، وقلنا هنا ال v is proportional to the t. اوكي، فهذا هو السمري اللي تقريبا بيلخص كل اللي كنا بنتكلم عنه في السيشن حق اليوم. من جرافس نعرف كيف البروبورشناليتي حق الجرافس، ايش الوصف الديسكربشن حق الجرافس، ال V versus T graphs، ال D versus T graphs، السلوب ايش بيديني هنا وهنا وكل حاجة. إذا عرفنا هذا الجراف وعرفنا الإيكويشنز اللي هي معانا اللي كانت مكتوبة هناك اللي شروطها rest to acceleration، إن شاء الله حنكون متمكنين من هذا السكشن، حيكون مرة سهل. Anything you guys need, anything you want me to explain more, anything you want me to go into details more, you guys can feel free to text me on my Telegram. Late at night, early in the morning, I don't really care. I'm gonna try to respond to every and each one of you and respond to all of you guys' questions. If there is nothing other than that, I wish you guys a blessed day. Study hard, you're gonna do great, stay optimistic, and everything is gonna be really great. Thank you and wish you all a blessed day.